Dear students, in this session, we are going to discuss about digital communication. That is the first module of digital communication. Starts with the topic overview of random variables and random process. So first of all, there might be a question in your mind that why the digital communication starts with this topic of random variables and random process. The reason is that we know that in the case of communication, we are transmitting an information and it will be passing through the channel and finally it is received at the receiver end. So the received signal in the case of radio communication consists of information bearing signal and a random interference component and a channel noise. The information bearing signal component represents, for example, we can say if we are transmitting a voice signal, the voice signal is the information bearing signal. So it typically consists of randomly spaced burst of energy of random duration, and there might be an interference component when it is received at the receiver end, and that interference component is represents the spurious electromagnetic waves produced by the communication systems that are operating in the vicinity of the radio receiver. And there is a major source of channel noise, that is a thermal noise, which is caused by the random motion of the electrons in the conductors and devices at the front end of the receiver. As a result, the received signal is random in nature. So, in such cases of random signal, we are using some stochastic or random mathematical modeling of the signal. Basically, there are two types of modeling, that are deterministic modeling and stochastic or random modeling of the signal. If the output or a result of a process or a communication system or the result of the communication system is deterministic, then we can go for deterministic mathematical modeling of this mathematical modeling. But if there is an uncertainty in the result, or if there is a randomness in the result, then we have to go for stochastic or random process. So in the case of communication system, there is a possibility of randomness or unpredictedness. That means that is because of the presence of the noise in the communication part. So we are going for random processes, or we are using random methods of analysis of the signal. So that is why we are studying random process in the digital communication. See, digital communication system എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ചാനലിലൂടെ തന്നെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചാനലിലൂടെ തന്നെ പോയിട്ട് റിസീവർ സൈഡിലെത്തുമ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചാനലിലൂടെ തന്നെ നോയ്സ് ആ സിഗ്നലിനെ, നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്താണോ അതേ സിഗ്നലായിരിക്കില്ല റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് അവിടെ നമുക്കൊരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതായത് എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു റാൻഡംനെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാൻഡം പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ്. സോ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ റാൻഡം പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റാൻഡം പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റാൻഡം പ്രോസസ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഇന്ന് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റാൻഡം പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, let us see the definition of random variable. Before going to the definition, let us see what is a random experiment. See, an experiment means whose outcomes are uncertain or random in nature are called random experiment. In the case of a random experiment, the outcomes will be unpredicted.
we cannot predict the outcomes. That will be random in nature. For example, in our earlier classes we have studied that the example for random experiment is tossing a coin or rolling of a dice. See, when we are tossing a coin, we will be getting, you know that there are two possible outcomes that are head and tail. So we can write the outcomes of tossing of the coin as h comma t. Usually we are representing it inside the closed braces, that is h comma t. So this represents the sample space. That means the possible outcomes of the experiment are called sample space. So in the case of a tossing of a coin, the sample space contains h comma t. There are two possible outcomes. And in the case of rolling of a die, we know that the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose we are rolling a die, sometimes the output may be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. There are different chances. So the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So inside the brackets there represents the sample space. So the definition of sample space is that the set of outcomes of a random experiment is called sample space. Usually sample space is denoted by the capital letter S. Okay, these all are basic things. So a random experiment means that experiments whose outcomes are uncertain or random. And sample space means that the set of outcomes of a random experiment is called sample space. There is another term also, that is sample point. That means each element of a sample space is called a sample point. See, in the case of a tossing of a coin, we have a sample space h comma t. So each point of this sample space is called a sample point. So h represents a sample point, t represents a sample point. Okay, so let us diagrammatically see. Usually the outcomes are represented by the Venn diagram, that is represented like this. H comma t represents the sample points. H is a sample point, t is another sample point. This completely represents h comma t represents the sample space. Okay, commonly used notations of the sample space is S is equal to, in closed braces, the lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. up to lambda n, where lambda represents the sample points. Okay, സോ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടൻ ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആണെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം. അപ്പോൾ അത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. 50-50 ചാൻസ് ആണ്. ഹെഡ് കിട്ടാൻ 50% ചാൻസ് ഉണ്ട്, ടെയിൽ കിട്ടാൻ 50% ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഡൈസ് റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ 1 കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ 2 കിട്ടാം, 3 കിട്ടാം, 4 കിട്ടാം, 5 കിട്ടാം, 6 കിട്ടാം. ഏതാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതും ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഔട്ട്കംസിന് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസിന് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിനെയും പറയുന്ന പേരാണെന്ത്, സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ഫങ്ഷൻ? റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫങ്ഷൻ ഈസ് usually we are using f of x. Here x denotes the variable and it represents the domain of the function. So that is for different values of x we will be getting different values of f of x. And the values taken by the function is called the range. And the value of the x denotes the domain and the f of x denotes the range. Okay, f of x is the function and its value denote the range. Okay, a function is performing mapping between two sets, that is between domain and range, under predefined conditions. So this is the definition of function. A function is performing a mapping between two sets under predefined condition. So ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മാപ്പിങ്ങിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പിക്ചോറിയലി നോക്കാം. സി, let us have an example f of x equal to x plus 1. See here, x is the variable, so x represents the domain and its values is 0, 1, 2, and then range will be equal to x plus 1, that is f of x value. X plus 1 will give you, see, when you are putting values for x like 0, 1, 2, you will be getting, for the value of 0 you will be getting the value 1, for the value of 1 you will be getting the value of f of x as 2, for the value of 2 you will be getting the value of f of x as 3. So this value 0, 1, 2, that is the value of x, represents the domain, and the value of x plus 1, that represents the range, is 1, 2, 3. So we can perform the mapping from 0, 1, 2 to 1, 2, 3. See, and the mapping is based on the function f of x equal to x plus 1. So you can perform the mapping from 0 to 1, that is based on the equation x plus 1, that is a function f of x. Okay, so 1 is mapped to 2, 2 is mapped to 3. So a function is defined as a mapping between two sets under predefined condition, and here the predefined condition is x plus 1. Okay, f of x എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് 1 എന്ന് കിട്ടും, എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് 2 കിട്ടും, എക്സിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് 3 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള മാപ്പിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ 1 ആണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യാം. 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ 2 ആണ്, സോ വി ക്യാൻ മാപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ 3 ആണ്, സോ വി ക്യാൻ മാപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയുള്ള മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് പ്ലസ് 1ൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റേഞ്ച്. അത് തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, അതാണ് റേഞ്ച്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പെർഫോംസ് എ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം എക്സ് ടു റേഞ്ച്, ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ next we can define the random variable. Now we have all the basic terms, that is experiment, function, sample space, etc. So next we can define random variable. So the definition is, random variable is defined as a real function x of s assigned to every outcome s of an experiment. So once again, random variable is defined as a real function x of s assigned to every outcome s of an experiment. Suppose we are performing an experiment, so we will be getting different outcomes. So all that outcomes represents the sample space. So that sample space is represented by s. Okay, so the outcome s represents the sample space of the experiment, and in that sample space each one is mapped to a real number, and that real number is represented by x of s. So a random variable is defined as a real number x of s assigned to every outcome s of the experiment. See, let us define it with an example. Suppose we have an experiment that have a finite or infinite number of outcomes, and a random variable is a function whose domain is the set s of outcomes of the experiment. Suppose we have an experiment. We are conducting an experiment. That means we are tossing 2 coins. So the possible outcomes for the tossing of 2 coins is TT, TH, HT, HH. What is its meaning? T means tail, other T means tail. So when we are tossing first coin, we will obtain tail. When we are tossing second coin, we obtain another tail. So that is the first sample point. Okay. Similarly, the possible outcomes will be TH, HT, HH. Right. So this set represents the sample space for the experiment tossing of 2 coins. So this is the sample space. So here we are defining a random variable as, suppose the random variable is number of head,
that is a random variable. We are defining the random variable as number of head. So we are going to this sample space. So the random variable is number of head. When we are taking TT, that is tail and tail. So in that case, the number of head is 0. So it is mapped to 0. When we are taking the sample point TH, the number of head is 1. So it is mapped to the point 1. Okay. When we are taking the other sample point HT, the number of head is 1. So it is mapped to 1. When we are taking other point HH in the sample point HH in the sample space, the number of head is 2. So it is mapped to 2. So the tossing of 2 coins, in the case of tossing of 2 coins, the sample space is this one. And when we are taking a random variable as a number of head, so that is a function, number of head is a function. So the number of head in this case is 0, in this case is 1, in this case is 1, in this case is 2. So here we are mapping the sample space to a real number. Here the real number is 2, here real number is 1, here real number is 2. So the random variable defined here is the number of head that maps the possible sample space to a real number in the real line. See here, this represents the real line. Real line means it contains the numbers from minus infinity to plus infinity. So a random variable is defined as a real number x of s assigned to every outcome s of the experiment. So you can see the real number x of s assigned to every outcome of s is here 0 corresponding to the outcome tt, 1 corresponding to the outcome th, 1 corresponding to the outcome ht, 2 corresponding to the outcome hh. Okay. So that is the random variables. So here 0, 1, 2 represents the random variable. Here 0, 1, 2 represents the random variable, and that is the number of head, and the random variable is represented by x of s. So x of s is a real number, that is random variable is a real number, and that will be assigned to every outcome of the sample space. Okay. And you can see here the random variable is deterministic here, right? Here deterministic means that it has a particular value, predefined value like 0, 1, 2, like that. Okay. So that is the definition of random variable. See, നമ്മളിപ്പോൾ 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെയിൽ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെയിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ട്രയലിൽ ടെയിലും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ടെയിലും മാത്രമാണോ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക? അല്ലല്ലോ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡും ടെയിലും കിട്ടാം, ചിലപ്പം ടെയിലും ഹെഡും കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ ഹെഡും കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ടി ടി, ടി എച്ച്, എച്ച് ടി, എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഇതിലുള്ള ഓരോ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നതും സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിളിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ടി ടിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 0 ആണ്. ടി എച്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് എന്താണ്? 1 ആണ്. എച്ച് ടിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് എന്താണ്? 1 ആണ്. എച്ച് എച്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് എന്താണ്? 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് പോസിബിളാണ്. ടി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 0ലാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക, ടി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1ലാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക, എച്ച് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1ലാണ്, എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2ലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പറിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ. അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ നമ്പറാണ്. ആ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ റിയൽ നമ്പർ എക്സ് ഓഫ് എസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് notation, and that x of s is 0, 1, 2, 0 or 1 or 2, and that x of s is assigned to every outcome s of an experiment. Every outcome means tt, th, ht, hh. That means ഒരു റിയൽ നമ്പർ, ഇത് സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള ഓരോ ഔട്ട്കമ്മിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാമ്പിൾ സ്പേസ്
മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയൽ നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. There are discrete and continuous random variable. Discrete random variable means that a random variable x of s takes only finite number of discrete values. Then it is called a discrete random variable. Similarly, continuous random variable means that a random variable that can assume any values from the continuous interval is called a continuous random variable. See, ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോയിൻ ടോസിങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്, 0 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലേ, 1 2 3 പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ, എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഓഫ് എസ് ടേക്സ് ഓൺലി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. Continuous random variable means that a random variable that can assume any values from a continuous interval is called a continuous random variable. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സപ്പോസ് വി ആർ മോണിറ്ററിങ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഫർണസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫർണസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഫർണസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫർണസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ചെറിയൊരു ആദ്യം ഫ്യൂവലൊന്നും കൊടുക്കാത്ത സമയത്താണ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അത് 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 33 34, പിന്നെ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരും. ഓരോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കില്ല. പകരം എന്താണ്, ചില സമയത്ത് 37.5, 37.3, 37.2 അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടാം. ഫൈനലി നമ്മളൊരു 1000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈംസ് നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റാൻഡം വേരിയബിളിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എ റാൻഡം വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ അസ്യൂം എനി വാല്യൂസ് ഫ്രം എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ്റർവൽ ഈസ് കോൾഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. Example for discrete random variable means it is a tossing of a die gives discrete values. So that is example for discrete random variable. But in the case of continuous random variable, monitoring of a temperature in a furnace gives you a continuous values of temperatures that represents a continuous random variable. Okay. So now you have the idea about continuous have the idea about the random variables. Next we can move to the random process. Okay. So actually, a random variable that is a function of time is called a random process or stochastic process. Random process is a collection of infinite number of random variables. See, random variable which is a function of time is called a random process. Random process is also called a stochastic process. And random process is a collection of infinite number of random variables. The sample space or ensemble composed of functions of time is called a random process. To explain the random process, we associate with each sample point in the sample space a waveform which is a function of time. The collection of all such waveforms is called an ensemble and it is a random process. See, നമുക്ക് റാൻഡം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്ര നേരം നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിളാണ് പറഞ്ഞത്. റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, റാൻഡം പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻട്രീസ് ഉണ്ട്. ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും, റാൻഡം പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വേവ് ഫോം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ എൻട്രീസാണ് S1, S2, Sn. സപ്പോസ് S1 ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുക. S1 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്, റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ടോസിങ് ഓഫ് എ ഡൈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ടോസിങ് ഓഫ് എ ഡൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, S1 ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹെഡ് കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ടെയിൽ കിട്ടാം, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഹെഡ് കിട്ടാം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ടെയിൽ കിട്ടാം, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈമിൽ നമ്മളതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും, റാൻഡം പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറും.
See, here there is a sample space, and in that sample space the entries are S1, S2, etc. up to Sn. If you are associating or if you are observing the sample points in the sample space for different times, then we will get a waveform like this. Corresponding to S1, there will be a waveform. Corresponding to S2, there will be another waveform. Corresponding to Sn, there will be another waveform. Okay. So here this represents the outcome of the first trial of the experiment at different times. Similarly, this one represents the outcome of the second trial of the experiment at different times. Here represents the outcome of the nth trial of the experiment at different times. Suppose നമ്മളൊരു കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ കോയിൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി, എച്ച് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഇനി അടുത്ത ടൈമിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെയിലാകട്ടെ ടെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത്, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ടെയിലാകട്ടെ ടെയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ് ടെയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ കിട്ടാം. അപ്പോൾ അതൊരു വേവ് ഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലാകുമ്പോൾ ഒരു വേവ് ഫോം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സിമിലർലി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കോയിൻ ടോസിങ് വേറൊരു ടൈമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്കംസ് കിട്ടാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു വേവ് ഫോം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് എക്സ്പെരിമെൻ്റായി, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫർണസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് 3 ഫർണസുകളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫർണസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കിട്ടാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസിൽ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ഫോംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വേവ് ഫോംസിനെ എല്ലാം കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, റാൻഡം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിലാണ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് ഫോം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടൈമും കൂടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് പിന്നെ എന്തായി മാറും, സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനായി മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്നല്ല പറയുക, സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. കാരണം എന്താണ്, ഈച്ച് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിനെ സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക റാൻഡം പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് we assign to each sample point as a function of time, so we can represent that sample point as x of, initially we have represent the sample point as x of s. You know that I have defined that random variable, in the case of random variable is represented by x of s, right? So x of s is the regular representation of a random variable. Okay, so now we have a random variable and we are incorporating the time base to that random variable. So we can write x of t comma s. That means we are observing a particular outcome for a time interval minus t less than or equal to t less than or equal to t. So we will be getting x of t comma s. That means നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് ഓഫ് എസ് എന്നുള്ളൊരു ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ടൈമിൽ അത് തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്കം എങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഓഫ് ടി കൊമ എസ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടിക്കും പ്ലസ് ടിക്കും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും, 2t എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ 2t എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ്റർവെല്ലാണ്. അതായത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന 2t എന്നുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് കോയിൻ ടോസിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന എക്സ് ഓഫ് ടി കൊമ എസ് ആണ്. അതായിരിക്കും ഈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഫോർ എ ഫിക്സഡ് സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എസ് ജെ, the graph of the function x of t comma sj versus time is called the realization or sample function. So നമ്മൾ ടൈമും കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിന് എന്താണ് പറയുക, സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. when we are incorporating a time base, then corresponding sample point is called the realization or sample function, that is represented by x of t comma sj. Okay, and to simplify the notation, this is represent x of t comma s, we can represent it as, that is x of t comma sj can be represented as xj of t, that is x of t comma sj can be represented as small letter x suffix j of t. That is a simple notation and that represents the sample function. And
we have the figure that illustrates a set of functions xj of t for j equal to 1 to etc. up to n. See here it is saying that we have different waveform values, that is s1, s2, etc. up to sn, and when we are incorporating it represents the xj of t where j varies from 1 to n. Here this one is x1 of t, this is x2 of t, this is xn of t. So this general notation we can give it as xj of t where j varies from 1 to n. See, നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വേവ് ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ജെ ഓഫ് ടിക്ക് ജെക്ക് 1 മുതൽ n വരെയുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ഫോംസ് കിട്ടും. ആ വേവ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെക്ക് 1 കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള വേവ് ഫോമാണിത്, ജെക്ക് 2 കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള വേവ് ഫോം. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ സാമ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് കിട്ടും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു വേവ് ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ടി കെ എന്നുള്ള ടൈമിൽ നമ്മളൊരു വേവ് ഫോം നോക്കുകയാണെന്നിരിക്കും. ഈ വേവ് ഫോമാണ് നമുക്കുള്ളത്. സപ്പോസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി കെ ഈ വേവ് ഫോമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് x1 ഓഫ് ടി കെ. ഇത് x1 ഓഫ് ടിയുടെ വേവ് ഫോമാണിത്. അപ്പോൾ ടി കെ എന്നുള്ള ടൈമിലാകുമ്പോൾ ടി കെ എവിടെയാണെങ്കിൽ x1 ഓഫ് ടി കെ ആണിത്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ടി കെ എന്നുള്ള ടൈമിൽ x2 ഓഫ് ടി കെ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി അടുത്ത വേവ് ഫോമിലേക്കാണെങ്കിൽ വേറൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. x1 ഓഫ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനെന്താണ് പറയുക, അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ we can say that x1 of tk, x2 of tk, etc. up to xn of tk. That is at a particular time the value of sample function is equal to x of tk, s1, x of tk, s2, etc. up to x of tk, sn. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. അതൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതിനാണ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കളക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഈ എല്ലാ വേവ് ഫോംസിനെയും കൂടിയിട്ട് എന്ത് പറയാം, റാൻഡം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം. ദസ് വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് എൻസെമ്പിൾ ഓഫ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എക്സ് ഓഫ് ടി എസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ റാൻഡം പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോ റാൻഡം പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി എസ് എന്നാണ് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ടിക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി കെ എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടി കെ എക്സ് ആകുമ്പോൾ x1 ഓഫ് ടി കെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും, x2 ഓഫ് ടി കെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും, xn ഓഫ് ടി കെ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ generally we can distinguish random variable and a random process as, for a random variable the outcome of the random experiment is mapped into a number that we have defined in the previous slide, that a random variable is the outcome of a random experiment and that is mapped to a number. For the random process the outcome of the random experiment is mapped into a waveform that is functions of time. സോ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റാൻഡം പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് ഫോമിലേക്കായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. അതാണ് റാൻഡം വേരിയബിളും റാൻഡം പ്രോസസ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.